একটা বড় গাছের মিনিয়েচার যেটা, সেটাই হচ্ছে বনসাই ট্রি। So our work of Artifice by March Piercy, this poem describes a bonsai tree, which is a Japanese art, and this art form involves the cultivation of small trees. And how are the small trees? The small trees mimic the shape and style of a mature, full-grown trees. আর এই পোয়েমে বনসাই ট্রি সার্ভ করে একটা সিম্বল হিসেবে, and this symbol for an individual or entity that is deliberately kept small or restrained. Deliberately কোনো কিছুকে যদি স্মল or restrained করা যায়, যা হবে বনসাই কিন্তু তাই। বনসাই ট্রি যে অরিজিনাল গ্রোথটাকে ফোর্সফুলি রেস্ট্রেইন করা হয়। So this bonsai tree is typically known for being small, not naturally, but due to the intentional stunting of its growth. Okay, the bonsai tree in this poem, as the poet describes us, this bonsai tree could have grown up to high and higher, to 80 feet tall on a mountain's side, if had been left alone without any force, তাই না? আমরা তো বনসাই ট্রির খাওয়া দাওয়াকে রেস্ট্রিকশন করি, তাদের রুটের যে ইয়ে করা গ্রোথ সেটাকে রেস্ট্রেইন করি। However, a gardener has been taking care of it. Continuously, the gardener is trimming its branches, the gardener is keeping it small, and the gardener is confining it to an attractive pot. সারাক্ষণ কিন্তু গার্ডেনার তাকে যত্ন করছে। The gardener seems to believe that it is the tree's fate, the tree's destiny to remain small and domestic. ও মনে করছে এটা যেন এটা ওর ভাগ্যেই আছে, তাই ওকে ছোট করছে। And the tree is very lucky to have a beautiful pot to grow in. But this poem actually symbolically expresses a deeper meaning, suggesting that the bonsai tree is a metaphor for the way society can limit individuals. তোমাকে কোনো কিছু রেস্ট্রিকশন করা হলো, পার্টিকুলারলি উইমেন, মেয়েদেরকে যেরকম বিভিন্ন রকমের রুলস রেগুলেশনস দিয়ে কেন এটা করা হয়, কেন এটা বলে বলে তাকে রেস্ট্রেইন করা হয়, স্টার্টিং ফ্রম আ ভেরি ইয়ং এজ। এরকম জামা পরো না, এভাবে চলো না, মেয়ে মানুষ একটু বেশি কাজ করো, মেয়ে মানুষও এই কথাটা বলো না। দিস অল আর ট্রেনিং প্রসিজিওর। হ্যাঁ, আর এটা আমরা কি মনে করি মেয়েদের যেন ডেস্টিনিতেই আছে তাই আমরা করি, বেসিক্যালি নয়। গার্ডেনার মানে আমাদের প্যারেন্টস, আমাদের সোসাইটি, তারা গার্ডেনার, তারা আমাদের জোর করে ইম্পোজ করে। দিস লিমিটেশন অফ গ্রোথ ইজ সিম্বলাইজড থ্রু ভেরিয়াস ইমেজেস, যেমন বাউন্ড ফিট, a crippled brain, hair in curlers, hands that are loved to be touched. These all are the words which are symbolizing imagery. যেমন বাউন্ড ফিট হচ্ছে একটা হিস্টোরিক্যাল প্র্যাকটিস, যেখানে সাম কালচারে মেয়েদের পাটাকে বেঁধে মানে যাতে ছোট বেঁধে রাখতো, কেন? যাতে ছোট হয়, মেয়েদের পা বড় হওয়া নাকি ভালো না। ক্রিপলড ব্রেইন মানে এটাও হ্যাঁ হ্যাঁ যাতে পা এবং এই যে মেয়েদের যে সিঁদুর পরে সেটাও তো একরকম, হাতের মধ্যে যে লোহা পরে এগুলোও বলে যে সেই কাস্টম থেকে হাতে লোহা বাঁধা পড়তেই হবে। ক্রিপলড ব্রেইন মানে সেটা একটা যখনই একটা মেয়ে বেশি কথা বলবে তাকে এত বেশি ব্রেইন খাটাতে হবে না তোমার, এরকম হয়। হেয়ার ইন কার্লার্স এটা ইম্পোজ করে যে বিউটি, একটা মেয়ের বিউটি হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড। হ্যান্ডস দ্যাট আর লাভ টু বি টাচড, তার মানে তাদের যে অবজেক্টিফিকেশন থাকে, যে ওদের হ্যান্ড দ্যাট আর লাভ, যাকে ভালোবাসতে হবে, টু বি টাচ চায়।
So a bonsai tree is just metaphorically representing the society which limits, সে কিন্তু শুধু মেয়ে বলে না, যে কোনো ট্রাইবাল কমিউনিটিকে যখন কাউকে জোর করে তাকে তার বিভিন্ন যে তার কোয়ালিটিসগুলোকে স্টান্ট করা হয়, সবই হবে বনসাই ট্রি। সো নাও উইল গো লাইন বাই লাইন। The bonsai tree, already I have told you that the bonsai tree is the subject of the poem. And what is the bonsai tree? I have already told you. And I'll send you with subtitles so that it will be helpful for you. কিন্তু আজকে আমি এই মুহূর্তে পারবো না, কালকে লাগবে, কারণ ইউটিউবে আমার যে আজকের দিনে যা যা দেওয়ার স্টপ হয়ে গেছে, আর আমি আপলোড করতে পারবো। সো দ্য বনসাই ট্রি in the attractive pot. So the bonsai tree is planted in a pot that has been chosen as attractive one. That is, the pot is given an aesthetic appeal. Next line gives us what the bonsai tree could have done if not stunted. So the bonsai tree could have grown 80 feet tall. Bonsai tree প্রায় তার potentiality ছিল যে প্রায় 80 feet tall হতে পারে। On the side of a mountain, it is also a part of the natural environment, and so bonsai tree, if its growth is not stunted, has not been stunted, it would grow on the side of a mountain till split by lightning. In a natural part, the tree's growth could be limited only by a natural disaster, that is lightning, such as being struck by lightning and splitting apart. যখনই তার মধ্যে বাজ পড়ে, এটা দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে, মেবি পসিবল। একমাত্র তখনই তার গ্রোথ স্টান্ট হতো ন্যাচারালি। যদি কাউকে ন্যাচারালি কারোর গ্রোথকে স্টান্ট করা হয় তাহলে তো কিছু বলার নেই, কিন্তু বনসাই ট্রিকে কিন্তু ন্যাচারালি স্টান্ট করা হয় না। বাট আ গার্ডেনার, a tree is taken care and is tended to by a gardener. And what does the gardener choose? The gardener always chooses to cultivate it in a different way. যেহেতু বনসাই, সেটাকে আলাদাভাবে ট্রিট করার চেষ্টা করে গার্ডেনার। But a gardener carefully pruned it. The gardener is found to be trimming and pruning the tree very carefully. Why? So that the bonsai tree can never get its growth, to limit its growth. যাতে বনসাই ট্রিকে যদি একটু এদিক ওদিক রাখা যায় তাহলে তো গ্রোথ বাড়তে থাকবে, অরিজিনালি ওর যে অরিজিনাল জিন সেটাতে বেরিয়ে আসবে, তাই না? ইট ইজ 9 inches হাই, হাই ভগবান। As a result of the gardener's continuous effort, the gardener is just pruning and the gardener is cutting and taking care of the bonsai in such a way that it is the bonsai tree is just 9 inches tall. And what would be its original size? Beard size, potential size to now smaller than its potential size. Every day, প্রত্যেক দিন, as he whittles back the branches, the gardener কাজ করছে বনসাই ট্রি নিয়ে প্রতিদিন, এভরি ডে অ্যাজ হি শো, এবং সেটা কি প্রমাণ করে? দ্যাট দ্য গার্ডেনার ইজ ভেরি ডেডিকেটেড ওয়ান টু শেপ দ্য গ্রোথ অফ দ্য বনসাই ট্রি। বনসাই ট্রির যাতে গ্রোথটা ঠিক থাকে তার জন্য খুব ডেডিকেটেড। এবং হুইটলস ব্যাক দ্য ব্রাঞ্চেস, হুইটলস মানে টু হুইটল মানে হচ্ছে টু কার্ভ অর শেপ অ্যান অবজেক্ট বাই রিপিটেডলি কাটিং স্মল স্লাইসেস ফ্রম ইচ, প্রুন করা যায়। The gardener is whetting the
trees branches so that it can remain in small size, much smaller than its potential size. Okay, so the gardener trims the branches of the tree, removes and removes the parts of it. Why? So that he could maintain. So the gardener is found to be trimming the branches of the tree and whittling back the branches. Why whittling? Removing the parts of it so that he could maintain its smaller size. The gardener croons. Croons means singing or humming, buzzing in a soft, soothing voice. Here, the gardener sings or hums to the tree as he works on it. যখন তার কাজ করছে। Why? To soothe the tree. যেন গাছটাকে comfort দিচ্ছে, or to show affection of his work. While he was doing his duty, he was crooning. The gardener is talking to the tree. In the similar way, we talk whenever we take care of anybody. And if we talk to the person whom we are taking care, it will encourage that very person. So here, the poet tries to let us feel that while the gardener is crooning, he is encouraging the bonsai tree so that it can remain smaller one. It is your nature. The gardener is talking to the tree directly. He says that the bonsai tree has the nature to remain smaller. This is its original nature. He addresses the tree directly in such a way that the tree is a living one. Personification is there. And he is trying to impose upon the bonsai that it is not unnatural to the bonsai tree to remain smaller. This is its natural one. But actually it is not. So, to be small and cozy. So the gardener describes the tree's inherent nature as smaller, and also he tries to express his view that the bonsai tree will remain comfortable if it gets the size smaller one. It suggests that its original nature is to remain small. Actually, to remain small. Actually, it is not. It suggests that it is better suited to being smaller one. আরে স্মলারই তো তোমার জন্য ভালো। তুমি না মেয়ে মানুষ, তুমি কেন এটা করছো? তুমি কথা বলো না, তোমাকে কথা বললে ভালো লাগে না, কথা কম বললেই ভালো। তুমি না মেয়ে মানুষ, এই ড্রেসটা পরে যাবে কেন? তোমাকে তো এটাই মানে, এটাই তোমার ইনহেরেন্ট কোয়ালিটি হওয়া উচিত। জাস্ট বনসাই ট্রি ইজ exemplifying the condition of the women in society. And contained, we have to remain ourselves contained of being just like the bonsai tree. And so the bonsai tree will be bound to remain itself contained, to be allowed to grow to its smaller size, not to have its full potential gigantic size. Domestic and weak. এই যে গার্ডেনার ট্রিটাকে কি বলছে? The bonsai tree will be in its best position if it is being domesticated, if it has become weak. And the gardener emphasizes on the point that the bonsai tree needs to be controlled and needs to be shaped by the gardener. Just the same way, the women in the society are controlled and are shaped
by the patriarchal society. How lucky little tree to have a pot to grow in. Moreover, whenever we will be thrown into this depressing condition by disallowing us in every sphere, we will be told that, women will be told that how lucky you are to have such a beautiful, এই যে পটের যে বিউটিফিকেশন, এটা কিন্তু উইমেনের যে একজন উইমেনের পোটেনশিয়াল কোয়ালিটিকে কিন্তু কখনোই এগুলো কাউন্ট করা হয় না, তাদের বিউটিটাকে বেশি কাউন্ট করা হয়. সো despite having so many limitations of the tree's growth and potential, the gardener expresses his sense of gratitude towards the tree. He suggests that the bonsai tree is very fortunate one to have the gardener as a caretaker, to have a pot to grow in. He also emphasizes on the importance of the pot. Not only pot, this is a beautiful pot in which the tree is growing, as it is a key element in his ability to control. পটের সাইজটা যত ছোট, বনসাই ট্রি তত ছোট, and so that the small pot can manipulate the tree's growth, তাই না? ছোট পটে রেখে ম্যানিপুলেট করে তাকে বড় করা হয় যাতে তারা নিজের সাইজে না যেতে পারে. Women in the society, the condition of the women is the same. With living creatures, the poet here starts applying the idea of the bonsai to the society. With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. The bound feet, এই কথাগুলো পরপরভাবে বলছে. The bound feet, the crippled brain, the hair in curlers, the hands you love to touch. All these are totally metaphorically used. কি বলছেন? যে the poet broadens the scope of the poem to include all living creatures beyond just the bonsai tree, especially the women. The poet suggests that the process of shaping and limiting any living creatures must begin early in their lives. এখানে বলছে to dwarf their growth, that is the process of limiting the growth. It emphasizing the idea of stunting or preventing the natural development of any human being. The poet also provides bound feet. The poet also provides a few examples of the ways in which the human beings have historically constrained growth, including the practice of binding women's feet in some cultures. Already you have exemplified it in China, which would limit their mobility, and also it will stunt their physical development. It will limit their mental and psychological freedom. So, bound feet is a reference to the historical practice in China, right? There, the women's feet were tightly bound from an early age so that their feet will remain small and delicate. Seen as a mark of, it is status as a mark of beauty. It is the status of a beautiful beauty of a woman. It is symbolic here of the repression of natural growth and development. Next is a crippled brain. What does it suggest? It suggests a mind that is deliberately limited or deliberately stunted in its ability to grow, in its ability to develop, and in its ability to learn. The poet suggests here that the brain can also be crippled or brain can also be limited in its development through social and cultural forces that restrict access
to education, opportunities and resources. এডুকেশনাল পারপাস, অপরচুনিটি পারপাস, যে কোনো সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে মেয়েদের পিছিয়ে রাখা হয়। ইন হেয়ার কার্লার্স, দ্যাট ইজ ইট রেফার্স টু এখন তো হেয়ার স্ট্রেট করে, তখন কার্ল করতো। প্র্যাকটিস অফ সেটিং হেয়ার ইন কার্লার্স সো দ্যাট ইট ক্যান বি গিভেন এ শেপ টু কার্ল. It is another example of manipulating nature to meet certain aesthetic standards or social expectations. Socially expect করা একটা মেয়েকে সুন্দর বানাতে গেলে কী কী করবে। এখানে পিয়ার্সিও সেই ক্রিটিসিজমগুলোকে এখানে কাজে লাগিয়েছে, in which the societal যে expectations around appearance, women's appearance is expressed. It can limit growth, suggesting that the practice of putting hair in curlers is a way of constraining and controlling natural hair growth. ন্যাচারাল হেয়ার গ্রোথকে স্টান্ট করা হয় এভাবে। এবং উইমেনের যে মেয়েদের যে সৌন্দর্য, তার বুদ্ধিতে না, তার সৌন্দর্য, এখানেও এটা প্রমাণ করা হয়েছে। দ্য হ্যান্ডস ইউ লাভ টু টাচ, এই পয়েন্টটা ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া যায়। It may refer to the appreciation or control we exercise over things that have been manipulated or artificially shaped to meet our liking. So the poet suggests that even love and desire can be a source of constraint, as they can lead to possessiveness and control over another person's growth and development. ভালোবাসলেও, ভালোবাসা দিয়েও কিন্তু লাভ টু টাচ, এটা দিয়েও কিন্তু কারোর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টকে কন্ট্রোল করা যায়। এই তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তাহলে তুমি এটা করো না। এই তো আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রমাণ করার জন্য আমাকে এটা করতে হবে। সো দিস আর অলসো দ্য pruning procedure which a gardener does to a bonsai tree. In the same manner, some social customs are there to restrain the women, the condition of the women. তোমাদের বইয়ে 7 নম্বর পেজের মধ্যে দেওয়া আছে, দেখো, throughout a work of Artifice, an extended metaphor of a bonsai tree is used. The bonsai tree represents a woman. বলেই দিয়েছি আমরা এভাবেই লিখব এক্সামে, হ্যাঁ, যা তোমাদের বই দিয়েছে। The poet questions if women were just materials of interior decoration. Bonsai tree also is a material of interior decoration. Women were expected to remain confined to the interiors, just like the bonsai, and women do the household tasks. And bonsai also beautifies the household air. They were expected to understand their limits. উইমেনদেরকে তাদের লিমিট বোঝাতে হয়, সমানে তাদের কোনো গুণ বলা হয় না, তাদের লিমিটেশন বোঝানো হয়। In the same way here, gardener is talking to the bonsai, expressing the limitation, তার লিমিটেশন, যে তার সে যে লাকি, তার লিমিটেশন নিয়ে, and remain tied to their responsibilities. এবং এই যে জাস্ট লাইক দ্য বনসাই ট্রি, যে ওকে বলছে ও যেন এই টাইটলি টাই থাকে, তার রেসপন্সিবিলিটি অর দেয়ার রুটস, তাদের যে কালচারাল লিগাসি যেটা ক্যারি করে ওম্যান, তাকে সেটা ক্যারি করতে বলা হয়, সেটা চেঞ্জ করার কোনো অধিকার তাকে দেওয়া হয় না। বনসাইকেও তাই করা হয়েছে। A bonsai tree's roots and branches are pruned, সেগুলো প্রিউন্ট করা হয়, টাইটলি টাইট, একদম যেরকম এখানে বলেছে ক্রিপল ব্রেইন, হেয়ার ইন কার্লার্স, বাউন্ড ফিট, ঠিক সেরকম। সো ইট ডাজ নট গ্রো টু ইটস রিয়াল সাইজ, যাতে এটা তার রিয়াল সাইজে চেঞ্জ না হয়। ওকে।